Hello everyone, welcome to Envision Academy. আজি আমি 14 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ কৰিব গৈ আছোঁ। আজিৰ টপিকটো হৈছে এটা আৰ্টিকল লৈছোঁ, এডিটৰিয়েল লৈছোঁ ডিজিটেল এৰেষ্ট স্কেমছ। চ' ডিজিটেল এৰেষ্ট কি হয় কি নহয় আমি গোটেইখিনি ডিক'ড কৰিম এতিয়া। অ'কে, ডিজিটেল এৰেষ্টে কেনেকুৱা ক্ষতি কৰি আছে আজিৰ দিনৰ কাৰণে ডিজিটেল এৰা ইন টুডে ছ'চিয়েল মিডিয়া এণ্ড দিছ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি এৰা। আজিৰ দিনত যে ডিজিটেল এৰেষ্টে কেনেধৰণে ক্ষতি কৰি গৈ আছে, কি টেকনিক্স স্কেমাৰ্ছে ইউজ কৰি আছে। অ'কে, গোটেইখিনি ইয়াতে আমি বিশ্লেষণ কৰিম। অ'কে, চ' উইদাউট এনি ডিলে লেটছ গেট ইন টু দ্য এডিটৰিয়েল এট ফাৰ্ষ্ট। এতিয়া এই এডিটৰিয়েলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকৰ এছ এ পেপাৰ আৰু GST ইণ্টাৰনেট চিকিউৰিটি, চাইবাৰ চিকিউৰিটি পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা। অ'কে, চ' এজ ইউ কেন চি বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। Insiders in Digital Arrest Schemes by Arvind P. Bhanu and Mayur. A 60-year-old Bengaluru woman was recently defrauded of rupees 32 crore in a digital arrest scheme. Posing as CBI officers via video call, scammers used leaked bank and telecom data to trap her in a state of virtual custody for days, forcing her into transferring her late husband's business funds to safe accounts. This emerging cyber threat is driven by overseas syndicates operating from Southeast Asia and China, who weaponize stolen insider information to bully victims into surrendering their life savings through psychological terror. New kind of arrest. Modern digital arrest schemes replace physical handcuffs with psychological terror, transforming a victim's phone screen into a virtual jail cell. The scheme begins with scammers posing as CBI, police, or court officials who claim the victim's identity is linked to severe crimes like money laundering or drug trafficking. To cement this illusion, the criminals use a choreographed performance involving doctored IDs, forged warrants, and realistic background office noise. Under the guise of a virtual investigation, victims are coerced into total isolation, forbidden from hanging up or seeking help, until the psychological pressure forces them to surrender their savings. How the trap is sprung. The digital arrest scam is a meticulously orchestrated operation that begins with targeted data acquired from compromised insiders and data brokers. Scammers use this sensitive information to hook victims, often senior citizens, via spoofed caller IDs, using false allegations of illegal parcels or terror-linked activities to create immediate panic. This leads to a confinement phase where victims are forced into continuous video call isolation under the threat of arrest, preventing them from seeking help or verifying the claims. The process culminates in financial extraction, where victims are bullied into transferring life savings to safe accounts or sharing bank credentials, allowing the syndicate to vanish with the funds before the fraud is even discovered. Right? So before the fraud is even discovered, they vanish with the money. Right? The insiders network. The success of digital arrest scams relies on a domestic network of insiders within banks, fintechs, and telecom companies who transform sensitive customer data into a criminal commodity. Compromised employees exploit their access to KYC records and deposit details to identify high net worth targets, while simultaneously facilitating the creation of fraudulent mule accounts to hide stolen funds. This ecosystem is bolstered by telecom insiders who enable mass SIM issuance and caller ID spoofing, allowing overseas gangs to convincingly mimic local authorities. By consolidating these leaks, professional data brokers create specialized target lists segmented by wealth and vulnerability, ensuring scammers possess the precise personal information needed to maximize psychological leverage. Offshore scam factories. Digital arrest operations have evolved into an industrialized fraud ecosystem primarily based offshore in repurposed buildings across Southeast Asia and China. Basically operate where scammers operate out of sophisticated BPO style call centers. Call center is in a center. Okay. These hubs utilize highly organized environments complete with scripts, performance metrics, and recruits trained in Indian languages trained and legal structures to systematically extract money through psychological manipulation. This criminal infrastructure does not work in isolation. It relies on complex coordination with domestic money mule networks, shell companies, and cryptocurrency off-ramps to instantly move stolen funds across borders. By the time law enforcement begins an investigation,
The money has typically been laundered through the informal hawala channels or international transfers, making the trail nearly impossible to follow. Cracks in the system. Authorities are dismantling digital arrest scams by using data-driven analysis of IP addresses and mobile numbers to locate offshore criminal clusters while simultaneously targeting the domestic insiders who enable them. To secure the financial system, banks are implementing pattern-based detection to flag mule accounts and treating data leaks by staff as serious criminal offenses rather than mere policy breaches. These enforcement actions are supported by tighter internal controls and public awareness campaigns that emphasize genuine government inquiries that genuine government inquiries never occur via video calls. By combining international coordination with improved reporting portals, regulators are making it easier for victims to freeze stolen funds and disrupt the scammers' financial infrastructure before money can be laundered. How to stay safe? The most effective defense against digital arrest scams is maintaining skepticism and remembering that no legitimate law enforcement agency, including the CBI, ED, or RBI, will ever serve warrants via video call, demand continuous surveillance, or ask for funds to save accounts. To break the psychological spell of fear, individuals should immediately hang up on high pressure callers and independently verify claims through official government websites. Families can strengthen this protection by establishing no solo action rules for elderly members and normalizing discussions about scams to remove the stigma of victimization. Legally, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) empowers citizens to file e-FIRs from home, while the 1930 1930 helpline remains the critical first step to freeze stolen funds. Suspected fraud and spam should be reported via the Chakshu facility on the Sanchar Sathi portal or the 1909 or DND 3.0 app service to dismantle the scammers' communication networks. Insider reckoning. The digital arrest phenomenon highlights a profound crisis of trust in India's digital economy, where the rapid adoption of online banking and KYC services is being undermined by data leaks and insider corruption. Rather than focusing solely on low-level criminals, the passage argues for a systemic overhaul that demands corporate accountability, strict vetting of staff, and legal protections for whistleblowers to stop the flow of stolen data at its source. Because scammers will continue to evolve their tactics if personal information is easily accessible, the only sustainable solution is to treat insider abuse as a structural threat while educating the public to recognize these high-pressure scams as well rehearsed lies. Right? So, ইয়াতে আমি দেখিলো যে corporates হওক তাৰপিছত banks হওক বা any other regulatory authorities হওক telecom companies, banks, fintechs ইয়াতে ইয়াৰে কৰ্মচাৰীয়ে compromised employees যিখিনি থাকিব তেওঁলোকে কি কৰে আমাৰ ডাটাটো KYC ডাটা another very valuable data personal information তেওঁলোকে fraudsterক scamsterক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে right so তাৰপিছত তেওঁলোকে অপাৰেট কৰিব high net worth individuals এইবিলাকক specifically target কৰি লয় those informations are shared with the scamsters আৰু তাৰপিছত scamstersৰ কাৰণে criminalsৰ কাৰণে digital arrest কৰিব বা other cyber scam কৰিবৰ কাৰণে বহুত easy হৈ যায় কাৰণ information to পাই যায় হাতত so let's see what is digital arrest. So this is digital arrest, a picturized presentation. Okay, what is a digital arrest scam? A digital arrest is a form of cyber-enabled extortion in which fraudsters impersonate officials from agencies such as the Central Bureau of Investigation, police departments, courts, or even financial regulators to psychologically coerce victims into transferring money. So, কি কৰে তেওঁলোক CBI হয়, police departmentor হয়, courtor হয়, বা judge courtor হয়, আৰু financial regulator like banker manager হয়, তেওঁলোকে এইবিলাক কৈ কিনে মিছা কথা কৈ কি কৰে psychologically আমাক কনভিন্স কৰি লয় যে আমি পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিওঁ তেওঁলোকৰ mule একাউণ্টত বা তেওঁলোকৰ false একাউণ্টত ৰাইট unlike physical arrest the victim is placed under virtual custody তেওঁলোকে আমাক কি কৰে virtual custody এটা মানে আপুনি পাবক আপুনি জেলত আছে virtual custody থাকিব লাগিব সো তেনেকে কৈ কিনে তাতে লাহেকে পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰাই লয় তাতে ম্যানিপুলেট কৰে actually it's only based on fear and manipulation tactics through continuous phone or video calls and pressure to comply with fraudulent financial demands digital arrest ইয়াৰ কেইটামান ডাটা দিছো এইখিনি ডাটা মানে মেইনছত ইউজ কৰিব পাৰে বা গ্ৰেভিটি অফ দ্য সিচুৱেশ্যন ৰাইট আপোনালোকে চাব পাৰে যে affected more than 92,000 Indians in 2024 only. Cybercrime as a whole data
আপোনালোকে চাই লওক যে 2021 কিমান আছিলে 1.3 লাখ মান আছিলে এণ্ড 2023 কিমান হৈছিলে 11 লাখ 11.3 লাখ so huge increase in 2 years only. Complaints related to digital arrest frauds amounts to rupees 1616 crore in losses. Okay, ইমানখিনি পইচা লছ হৈছে ডিজিটেল এৰেষ্টৰ থ্ৰু stemming from 63,481 reported incidents. আৰু কিমান reported unreported incidents বিলাক unreported গুচি যায় চাগে because fear of stigmatization. How the scam typically unfolds. The scam to কেনেকৈ হয় কি steps involved থাকে চাব হা প্ৰথমটো থাকে হুক ষ্টেজ তাই ইনিচিয়েল কণ্টেক্ট হয় এ ফোন কল ক্লেইমিং আনডেলিভাৰ্ড পাৰ্চেল কণ্টেইনিং ইলিগেল গুডছ ক'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ এটা পাৰ্চেল আহিছে এইটোত ইলিগেল গুডছ যেনেকৈ ড্ৰাগছ আছে বা কিবা ইলিগেল ছাবষ্টেঞ্চেছ আছে সাইকোট্ৰপিক ছাবষ্টেঞ্চ আছে অৰ এনি বুলেটছ আছে বা গান আছে এনিথিং ৰাইট চ' আনডেলিভাৰ্ড পাৰ্চেল কণ্টেইনিং ইলিগেল গুডছ এনেকৈ ক'ব অ'কে তাৰপিছত আপোনালোক চিৰিয়াছ হ'ব মোৰ নামত আছে অ'কে চ' ইউল আৰু তেওঁ যেতিয়া ক'ব যে অথৰিটিয়ে কৈ আছোঁ বা পুলিচে বা CBI কৈ আছোঁ দেন ইউল অবভিয়াছলি পে এটেনশ্যন উইল ৰাইট মানুহৰ ভয় সোমাই যায় না কি হ'ব এতিয়া মই জেললৈ যাব লাগিব ৰাইট মই এতিয়া কি হ'ব ছ'চাইটিয়ে কি বুলি ভাবিব চ' এভৰিথিং কামছ ইন মাইণ্ড এট এ টাইম ৰাইট প্ৰেছাৰত ত' KYC নন কমপ্লায়েঞ্চ ছাছপিচিয়াছ বেংক ট্ৰানজেকশ্যন এইবিলাকো ক'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ বেংকৰ পৰা কিবা টেৰৰিষ্ট ফাণ্ডিং এটা হৈ আছে কিবা এনেকৈ কৈ দিব পাৰে না লিংক টু মানি লণ্ডাৰিং অৰ ড্ৰাগ ট্ৰেফিকিং এনেকৈ কৈ দিব কলাৰ ID ইজ স্পুফড টু ৰিজেম্বল অফিচিয়েল নম্বৰছ কলাৰ IDটো কি হয় এনেকৈ মেনিপুলেট কৰা যায় কলাৰ IDটো যে এইটো অফিচিয়েল নম্বৰ যেন লাগে টোন ইনিচিয়েলি এপিয়াৰ্ছ ফৰ্মেল এণ্ড প্ৰচিডিউৰেল তেওঁলোকৰ টোনো কেনেকুৱা থাকিব একদম অফিচিয়েল থাকিব একদম প্ৰচিডিউৰেল থাকিব ৰাইট চ' লিগেল টাৰ্মছ লিগেল কিৱৰ্ডছ তেওঁলোকে ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোক ট্ৰেইণ্ড হয় সিহঁতে ট্ৰেইণ্ড হয় গোটেই ৰাইট এটা ইক'চিষ্টেম হয় এইটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় অ'কে চ' সতৰ্ক থাকিব ৰাইট এইবিলাক কল আহিলে ডাইৰেক্ট কাটি দিব কাৰণ এবাৰ প্ৰেছাৰত সোমাই গ'লে হৈ গ'ল আৰু escalation through fear second stage intimidation stage scammers claim FIR has been registered passport will be cancelled bank accounts will be frozen immediate arrest is imminent immediate arrest কৰা যাব আপোনাক তো fake documents তেওঁলোকে দেখাব লাইক warrants ID cards okay doctored video background showing police stations so পিছফালে police station দেখাই দিব with background right in the background threat of non bailable offenses ক'ব যে আপোনালোকৰ যোনটো অফেন্স হয় এইটো নন বেইলেবল হয় আপুনি বেইল ট্ৰেইল নাপাব ৰাইট This stage activates panic. তেতিয়া আপুনি কি হ'ব পেনিকত আহিব fear of public shame and urgency. আৰু third stage control stage virtual confinement. Victim is told not to disconnect the call, not to inform family and not to visit any police station. Okay. Continuous video surveillance কৰি থাকিব creates psychological captivity. Continuous video surveillance কৰি থাকিব right pressure up under pressure হ'ব. This isolation prevents independent verification. তেওঁলোকে ভেৰিফাই কৰিবই নোৱাৰিব যে কথাটো সঁচা নে মিছা নে কি হয় কাৰণ ডিছকানেক্ট কৰিবলৈ মানা কৰিব ক'ব যে আপোনালোকক ডিছকানেক্ট কৰিলে আপোনালোকক ফিজিকেল এৰেষ্ট কৰি দিম আমি জেলত ভৰাই দিম তেনেকৈ ক'ব কোনো ফেমিলি মেম্বাৰক ইনফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে কনফিডেঞ্চিয়েলিটি থাকিব লাগিব এনেকৈ ক'ব অ'কে ৰুলছবিলাক এনেকৈ অলপ বেছিকৈ কৈ দিব কিন্তু ৰুলে নহয় একচুৱেলি ডিজিটেল এৰেষ্ট বোলা বস্তুটো নাই ভায়া ভিডিঅ' কল ভায়া কল একো বেংকে একো নকৰেই এইবিলাক আপুনি গভৰ্ণমেণ্টে ইভেন কল যোনটো কলাৰ টিউন আছে কলাৰ টিউনো তেনেকুৱা দিছিলে ৰাইট নাও ফৰ ফাইনেন্সিয়েল এক্সট্ৰাকশ্যন এক্সিকিউশ্যন ষ্টেজ Victim is asked to pay a security deposit, transfer funds to a safe account, share OTPs or banking credentials. Money is quickly moved through mule accounts and sometimes cryptocurrency channels also. Cryptocurrency demand কৰিব পাৰে. Now, why do cyber scams keep happening? Cyber scams are not random accidents, right? They succeed because of a mix of human behavior, weak digital systems, organized crime networks, and enforcement gaps. Okay, so এইখিনি mix হয়. Human behavior, weak digital systems, organized crime network, and enforcement gaps. এটা পইণ্টকে ডিছকাছ কৰোঁ যে হিউমেন সাইকোলজি এণ্ড ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং এতিয়া ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি ক'লে কি হয় এ টেকনিক ৱেৰ ক্ৰিমিনেলছ মেনিপুলেট পিপল নট কম্পিউটাৰ্ছ ইনটু গিভিং এৱে ইনফৰ্মেশ্যন চ' আমাক এনেকৈ মেনিপুলেট কৰিব যে ক্ৰিমিনেলে যে আমি নিজৰ ইনফৰ্মেশ্যন পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁলোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ৰাইট লাইক ATM কাৰ্ড ডিটেইলছ এণ্ড অল চাইবাৰ ক্ৰিমিনেলছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হিউমেন ইমোশ্যনছ বেটাৰ দেন টেকনলজি ৰাইট দে এক্সপ্লইট ইউজিং fear, you will be arrested, urgency, act within 10 minutes, greed or excitement, সাপোজ কেতিয়াবা এনেকৈ কল আহিলে স্কেমৰ কল আহিলে বহুত আৰ্জেঞ্চিত থাকে তেওঁলোক হয় না আৰু এটা ফিয়াৰ টাইপ মাহল এটা বনাই দিয়ে ৰাইট গ্ৰীড অৰ এক্সাইটমেণ্ট ইউ ৱন এ লটাৰী ৰাইট জামতাৰা চাইছেনে নাই আপোনালোকে জামতাৰা বহুত ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তু পিকচাৰাইজ কৰা হৈছে ফিচিংটো দেখুওৱা গৈছে তাত ৰাইট এবাৰ চাব যদি চোৱা নাই বেটাৰ পিকচাৰ পাব বিগাৰ পিকচাৰ পাব ৰিয়েলাইজ কৰিব এইটো চিৰিজ চাৰে ৰাইট Trust impersonating banks, police, or government officials. Most scams succeed because people react emotionally instead of verifying calmly. Core problem to ki hoy? Je human vulnerability aru lack of awareness.
Now, second is weak security practices. Many scams succeed because of poor digital habits. Common weaknesses: weak passwords থাকে like 1 2 3 4 5, credential reuse, using the same password for multiple accounts, unpatched software, right? Not updating apps or systems, leaving security holes open. So আমি আপডেট নকৰিলেও পায় because security expire হৈ যায় বা আপডেটেড নাথাকে. Like poor security hygiene, clicking unknown links, sharing OTPs, using public Wi-Fi for banking, right? So like this, we leave digital doors unlocked. So তেওঁলোকৰ কাৰণে easy হৈ যায়. Rapidly evolving cybercrime techniques. Cyber criminals constantly update their methods. They use AI-generated voices, voice cloning, deepfake videos, advanced phishing websites that look identical to real ones. That deepfake মানে কি হয়? Fake audio or video created using artificial intelligence. So তেওঁলোকে এইবিলাক use কৰে. Phishing মানে কি হয়? Fake emails or messages that trick you into entering personal data. So these things could get reflected in your CSAT paper also. Like by the time authorities block one method, criminals invent another. Authorities এটা method block কৰিব, তেওঁলোকে criminal ইমান innovative থাকে যে বেলেগ এটা method invent কৰি লয়, one way or the other. Number 4, digital payments and financial fraud risks. India's rapid digital payment growth like UPI, wallets, online banking has increased convenience but also risk. Convenience তো হৈছে but risk ও আহিছে, right? Common tactics কি হয়? Fake UPI requests like sending collect money instead of receiving or receive money. So যোনটো Google Pay থাকে বা Phone Pay থাকে, collect money, receive money, send money. Okay. So এনেকুৱা option থাকে না আৰু receive money option থাকে. QR code fraud. Victims scans code thinking money will come, but money goes out. So আমি ভাবো যে আমাক কৈ দিয়ে যে এইটো কোডটো স্ক্যান কৰি লওক QR code, we get the money, but we actually lose money, right? Card skimming, copying card data using hidden machines, right? SIM swap fraud, getting a duplicate SIM to access OTPs. এটাও কৰি দিয়ে. Crypto scams, fake investment schemes using cryptocurrency. The SIM swap to কি হয়? Fraudsters transfers your mobile number to their SIM to intercept bank OTPs. তো ইয়াতে কি হয়? Convenience, এটা তো আমাৰ পেমেন্ট সিস্টেমটো বহুত কনভিনিয়েন্ট হৈ গ'ল, ডিজিটেল পেমেন্ট সিস্টেম, এণ্ড লো আৰু ডিজিটেল লিটাৰেচি টু সেইটো ৰেটত গ্ৰ' হোৱা নাই, যোনটো ৰেটত ডিজিটেল পেমেন্ট গ্ৰ'থ হৈছে. অ'কে, চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছে যে হাই ফ্ৰড এক্সপ'জাৰ, পিপল আৰ এক্সপ'জড হাইলি টু ফ্ৰডলেণ্ড অৰ দ্য স্কেমষ্টাৰ্ছ. Dark web and organized crime, cybercrime networks. Dark web মানে hidden part of the internet not accessible through normal search engines. যোনটো normal search engine through আমি access কৰিব নোৱাৰো. Hidden part of the internet. It acts as a black market. যোনটো black market বুলি কয়. Okay. Stolen bank data, other details, hack password, এইবিলাক তাতে আমাৰ বিক্ৰী হৈ থাকে, right? Recently নিউজত আহিছিলে, right? USA কোনোবা এটা কোম্পানী ব্লেক মাৰ্কেটত আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিমান লাখটা মানুহৰ, নট ইন লাখছ, আই গেছ ক্ৰ'ৰ্ছত আছে ডাটা, আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটা চল্ড হৈছে. অ'কে, চ' এইটো নিউজতো আহিছিলে একচুৱেলি. ইট এক্টছ এজ এ ব্লেক মাৰ্কেট ফৰ ষ্টলেন ডেটা, ষ্টলেন বেংক ডেটা, আদাৰ ডিটেইলছ, হেক পাছৱৰ্ডছ এণ্ড মেলৱেৰ টুলছ. Organized cybercrime syndicates. These are professional groups operating like companies. Call center setups, target databases, salary-based fraud callers, ransomware as a service too হয়, right? Criminals কি কৰে? Hacking tools কিটা rent কৰি দিয়ে to others for a share of profits. So cybercrime is now an industry, business industry, right? So 6, weak law enforcement and legal gaps. Even when scams are detected, punishment is difficult because slow investigation process, limited cyber forensic capacity, cross-border crime, criminals operate from other countries, cross-border crime money, okay? Low conviction rates. আৰু এইটোত কি হয়, আপোনালোকে এইটো কনভিকশ্যন ৰেটটো বহুত ল' থাকে, কাৰণ চিনি পোৱাটো টান হৈ যায় ন, চব ট্ৰেচেছ, ডিজিটেল ট্ৰেচেছ বিলাক ডিলিট কৰি দিয়ে, ইৰেজ কৰি দিয়ে, ৰাইট? Cross-border crime planned in one country and victim is in another country. Just like আমি আৰ্টিকল পঢ়িছিলোঁ যে সাউথ ইষ্ট এছিয়া এণ্ড চাইনাত হাব থাকে সিহঁতৰ. International cooperation is slow, allowing criminals to escape. Now, common modus operandi. Modus operandi মানে their structure, their mode of operation. Okay, কেনেকৈ অপাৰেট কৰে ডিজিটেল এৰেষ্ট স্কেমাৰ্ছে, ৰাইট? So common modus operandi কি হয়? The digital arrest scams follow a structured step-by-step psychological and financial extraction model. So it is a combination of psychological and financial model, right? Extraction model. First is initial contact. We will discuss actually our detail of this. Okay. Scammers pretend to be officials from agencies such as CBI, ED, Customs Department, Interpol. So they official bully pretend kore. They contact victims through phone calls, WhatsApp messages, emails, fake official letters. Okay. Number 2, creating panic, fear activation. Second stage of fear activation stage. The victim who is falsely accused of money laundering, drug trafficking, cybercrime, terror-linked financial activity, they are told an FIR is registered.
Immediate arrest is possible. Passport or bank accounts will be frozen. এনেকে কৈ দিয়ে, right? So ইয়াতে কি হয়? Fear activation stage হয় এইটো. Psychological tactic কি হয়? Fear and urgency so the victim does not think logically, right? Third is digital verification, fake legitimacy stage. To make the story believable, scammers send fake arrest warrants, forged ID cards, doctored videos of police offices, okay, spoofed caller IDs. Spoofing means making a phone number appear official even though it is fake. Purpose: remove doubt and reinforce authority illusion. So মানুহটো ডাউটত থাকিব না যে হয় নে নহয়, কিন্তু এইবিলাক বস্তু দি কি হৈ যায়? ফেক এৰেষ্ট ৱাৰেণ্টছ, ফৰ্জড আইডি কাৰ্ডছ, ডক্টৰ ভিডিঅ'জ অফ পুলিচ অফিচেছ ইন দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড, স্পুফড কলাৰ আইডিজ, এইবিলাক বস্তুৱে লেজিটিমেটছি আনি দিয়ে ন, লেজিটিমেট নিচিনা লাগি যায় চব বস্তুবিলাক, অথৰিটিয়ে কল কৰাৰ নিচিনা লাগি যায় ন। চ' তাৰপিছত ডাউটটো গুচি যায় আৰু অথৰিটি ইলিউজনটো আহি যায়, তেতিয়া মানুহে কনফাৰ্ম কৰে। Number 4, coercion and isolation, control stage. Victims are ordered not to disconnect the call, told not to inform family or lawyers, threatened with legal consequences. They are asked to pay a security deposit, cash settlement fee, or a temporary verification amount. So, এনেকে পইচাটো লৈ লয়, কাঢ়ি লয়, আমি নিজে দি দিম actually. Isolation prevents verification. So, এইবিলাক কৰিলে কি হয়? Not to tell anyone, don't disconnect the call, don't go outside, stay in the room, close the door. এইবিলাক কৰি কিনে isolation not ৰাখি দিয়া। So, এইটোৱে কি হয়? নিজে verification কৰা এইটো প্ৰিভেণ্ট হৈ যায়, নকৰে মানুহে। অবভিয়াছলি কেনেকৈ কৰিব ন? So payment extraction, financial drain stage. Money is demanded through UPI transfers, cryptocurrency, prepaid gift cards, direct bank transfers. এনেকৈ money to demand কৰে। Or sometimes scammers ask victims to share OTPs, share screen access, and install remote control apps. Remote access apps মানে remote control apps মানে যে apps that allow someone else to control your phone or computer from the other side. Okay. So এনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট হেল্প ছাৰ্ভিচ যোনটো হয়, তো তেওঁলোকে কাষ্টমাৰ কেয়াৰে নিজে হেৰি কৰি এক্সেছ কৰি কিনে আমাৰ কম্পিউটাৰত কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কৰি দিয়ে ন। চ' তেনেকুৱা, ৰাইট? Disappearance or exit stage. Once funds are transferred, numbers become unreachable, WhatsApp accounts are deleted, fake documents vanish, and victims realize the fraud only after contacting real authority. যেতিয়া ৰিয়েল পুলিচৰ লগত যাব তেতিয়া গম পাব যে নিজৰ লগত মোৰ লগত যে ফ্ৰড হৈ গৈছে। অ'কে। আৰু 7th, money laundering, trail erasure stage. And তাৰপিছত money laundering কৰিব সিহঁতে, criminal যায়। Okay, schemes to আছে। Money laundering is the process of hiding illegal money by moving it through multiple accounts. So money laundering or steps থাকে। Okay, so এইটা steps পিছত কেতিয়াবা আমি ডিসকাস কৰিম। Steps include breaking large amounts into smaller transfers, using mule accounts. Mule accounts মানে accounts opened in others names, okay, fake accounts. মানে bank account কিটা বেলেগৰ data দি other বা address দি বনোৱা হয়। Okay, transferring funds overseas and converting money into cryptocurrency. এইটো বনালে ট্ৰেছে খতম, খেলে খতম। Okay, cryptocurrency কাৰণ ট্ৰেছ নাথাকে, right? ট্ৰেছ কৰিব নোৱাৰি ক'ৰ পৰা আহিছে, কি আহিছে। Within hours, the trail becomes extremely difficult to trace. Okay, the I4C has detected and frozen approximately, ইয়াতে এটা ডাটা দিছিলো, approximately 4.5 lakh mule bank accounts, এইবিলাক bank accounts opened in others names. Okay, এইবিলাকতে actually এইটো ধান্দাটো হয়, মানি লণ্ডাৰিং। Okay, ডিজিটেল এৰেষ্ট বা এজন চাইবাৰ স্কেম কৰি কিনে যিখিনি পইচা আহে সেইখিনি আমি মিউল একাউণ্টতে হয়। চ' এনেকুৱা I4C কি কৰিলে 4.5 লাখ মিউল বেংক একাউণ্টছ কি কৰিছে, ডিটেক্ট কৰিছে আৰু ফ্ৰিজ কৰি দিছে। অ'কে, নাও ইণ্ডিয়াৰ ইনিচিয়েটিভছ কেইটা কি আছে? ইণ্ডিয়াছ ফাইট এগেইনষ্ট চাইবাৰ ক্ৰাইম এণ্ড ডিজিটেল এৰেষ্ট স্কেমছ। চ' I4C এইটো ইণ্ডিয়ান চাইবাৰ ক্ৰাইম কোঅৰ্ডিনেশ্যন চেণ্টাৰ, ইয়াতে যোনে ডিটেক্ট আৰু ফ্ৰজেন কৰিছিলে, ৰাইট? চ' এষ্টাব্লিছড আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ, হোৱাট ইট ডাজ? Acts as the central nodal agency for cybercrime coordination. Okay, as it facilitates intelligence sharing between states and central agencies and develops cybercrime investigation standards, identifies emerging fraud patterns like digital arrest scams. National Cybercrime Reporting Portal. This is another one. Purpose: allows citizens to report cybercrime online. Special focus on crimes against women and children. Enables quick routing of complaints to relevant state police. Number 3, financial cyber fraud reporting system, 1930 helpline. এইটো কি হ'ব? কল কৰিব লাগিব cyber instantly. Okay, immediately. Launched in 2021 for immediate reporting of financial fraud. Its key impact will be enabled rapid freezing of fraudulent transactions, and it saved thousands of crores by acting during the golden hour, first few hours after fraud. Golden hour concept. The faster fraud is reported, the higher the recovery probability. So kidnapping to এইটোৱে হয়। Okay, golden hour concept khate, or even in this cyber fraud also, or cyber crime also, this I do khati jay. Okay, golden hour concept.
নেশ্যনেল চাইবাৰ ফৰেনচিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াতে দুটা আছে ইয়াৰে সেকশন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দুটা আছে এটা আছে আপোনাৰ নেশ্যনেল চাইবাৰ ফৰেনচিক লেবৰেটৰী ইন দিল্লী এণ্ড আনাদাৰ ইজ এভিডেন্স লেব ইন হায়দৰাবাদ দিজ লেবস কি কৰে এইকেইটা লেবে এনালাইজ ডিজিটেল ডিভাইচেছ ট্ৰেচ IP এড্ৰেছেছ examine financial trails and provide expert evidence for prosecution and cyber forensics মানে কি হয় scientific তেনেকে forensic থাকে না চালুকি ডক্টৰ চালুকি মত পৰিছে CID scientific examination of digital evidence to identify criminals side train platform capacity building movement an online training platform under I4C its purpose is to train police officers trains judicial officers and builds expertise in digital investigation মানে আমাৰ পুলিচ অফিচাৰ্ছ কিটা কনভেনচনেল যিকেইটা ক্ৰাইম হয় সেইকেইটাই মেইন ক্ৰাইম বুলি ভাবে ৰাইট ভাবিছিলে বাট এতিয়া অকণমান চিটুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হৈছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ কাৰণে ট্ৰেইন কৰি দিয়ে পুলিচ অফিচাৰ চ' ইট উইল বিল্ড এক্সপাৰ্টিজ ইন ডিজিটেল ইনভেষ্টিগেশ্যন অ'কে পাব্লিক awareness and preventive campaigns like SMS alerts, social media campaigns, cyber dose initiatives, Sanchar Sati portal যোনটো আছে metro and airport digital display আৰু ইভেন যোনটো কল কৰোঁতে যোনটো কলাৰ টিউন আহে সেইটো ইউ কি কৰে এটা পাব্লিক awareness আৰু প্ৰিভেণ্টিভ কেম্পেইনি হয় ডিজিটেল এৰেষ্ট বা চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত ফ'কাছ গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ নেভাৰ আস্ক ফৰ মানি অন ভিডিঅ' কলছ এইবিলাকত কি থাকিব যে এইটোৱে লিখা থাকে যে গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিজ নেভাৰ আস্ক ফৰ মানি অন ভিডিঅ' কলছ এইটো এটা মনত থ'ব চব যিয়ে ভিডিঅ'টো চাই আছে অ'কে আৱাৰ ৰোল আমি কি কৰিব পাৰোঁ ইন দ্য ফাইট এগেইনষ্ট ডিজিটেল এৰেষ্ট স্কেমছ নিজে কি কৰিব পাৰোঁ এৱাৰনেছ এজ প্ৰিভেণ্টিভ ইমিউনিটি ডিজিটেল এৱাৰনেছ হ'ব লাগিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কমন স্কেম পেটাৰ্নছ বিফৰ এনকাউণ্টাৰিং দেম why does it matter scammers rely on surprise and panic knowledge reduces emotional reaction and awareness converts fear into verification knowledge কি কৰে ইমোশনত আহি কিনে আমি ফিয়াৰত আহি কিনে আমি পইচাটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম বাট নলেজ থাকিলে এইটো নকওঁ আমি ৰাইট knowledge reduces emotional reaction awareness converts fear into verification awareness হ'লে এবাৰ হৈ থাকিলে গম পাই থাকিলে কি হ'ব ফিয়াৰ যোনটো ভয় থাকে সেইটো ভয়টো আমি অভাৰকাম কৰিব পাৰোঁ থ্ৰু ভেৰিফিকেশ্যন What citizens must know. No law enforcement agency arrests via video call. No authority asks for security deposits. And OTPs and skill sharing should never be disclosed. Protecting vulnerable groups kunkita hai. Senior citizens kami sabo lagibo karon scammers deliberately target them, young adults and unfamiliar with legal processes and rural populations new to digital banking. So these are the vulnerable groups which you need to or the government needs to focus or we also need to focus in our house, neighborhood, society, right? Practical family level measures কি হ'ব লাগিব no immediate transfer rule without consultation কাৰোবাক পইচা দিয়াৰ আগত সব ফ্যামিলি মেম্বাৰ্ছৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব encourage elderly members to verify suspicious calls with family conduct informal digital safety sessions at home so that we can train our senior citizens and young adults now breaking the stigma around victimhood one major reason scams continue is under reporting victims often যে মোৰ লগত fraud হৈ গ'ল মই এইটো কথা ক'লেতো মোৰ বদনামি হৈ যাব okay so এইটো fear থাকে right stigma থাকে so it victims often feel ashamed fear social embarrassment and assume reporting is useless মই report যদি কৰো তথাপিও এইখিনি পইচাটো মই ঘূৰাই নাপাওঁ এতিয়া so report কৰি কিনো লাভ তো এনেকে বহুত কেছ unreported গুচি যায় so this silence allows criminal networks to scale so কিবা এটা তেনেকুৱা সৰু কিবা এটা হ'লেও স্কিম হ'লে এইটো আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰিব কাৰণ সেই সৰু স্কিম আপোনাৰ লগত হ'ল কাৰোবাৰ লগত এই সেম স্কিমষ্টাৰে কোনোবা বেলেগৰ লগত বহুত কোটি টকাৰ স্কেম কৰি দিব পাৰে okay needed cultural shift treat victims as targets of organized crime not as careless individuals okay treat victims as targets of organized crime not as careless individuals okay this is somewhat helps in better investigation encourage immediate reporting through the 1930 helpline golden hour concept promote supportive community behavior okay community level responsibility কি কৰিব পাৰি open conversations and discuss latest scam patterns কেনেকৈ স্কিম হৈ আছে আজিকালি real case examples warning signs demystifying fraud reduces its power just like we are doing in this article এইটোৱে community level responsibility right now peer awareness networks schools and colleges can hold cyber literacy stations hold কৰিব পাৰে schools আৰু colleges right resident welfare associations can conduct awareness drives society okay local leaders can spread messages in regional languages cyber resilience must be collective not individual okay responsible digital behavior every citizen should practice strong and unique passwords these are healthy digital practices বুলি কয় এইবিলাক okay strong and unique passwords two factor authentication থাকিব লাগিব যেনেকৈ gmail google okay extra verification two step cautious sharing of personal data online and regular monitoring of bank
statements bank statements কেইটাও চেক কৰি থাকিব লাগে যে মোৰ পইচাবিলাক ক'ৰবাত কাটিটো নাই থকা ক'ৰবাত গৈতো নাই থকা digital hygiene maintain কৰিব লাগে like this all thing maintaining safe online habits just like physical cleanliness আৰু next হ'ব আপোনাৰ কি কৰিব পাৰি immediate action protocol stay calm disconnect immediately call to immediately disconnect কৰিব লাগিব after staying calm and verify independently through official websites যে কথাটো সঁচা নে মিছা and report via the cybercrime portal or 1930 helpline and inform family or trusted contacts because speed determines recovery success. Okay. So I guess empowerment through awareness. Cyber scams, especially digital arrest fraud, are not signs of personal failure. They are organized psychological crimes designed to exploit fear, urgency, and trust. Anyone, regardless of education, income, or profession, can become a target. So we need to empower through awareness. Because many victims hesitate to problem stigma. Many victims hesitate to report fraud because they fear social already, right? This stigma creates underreporting, which allows cyber criminals to operate without disruption. So, এটা কি কৈছে empowerment through awareness, collaboration between citizens and authorities. Institutions like the Indian Cybercrime Coordination Center, okay, National Cybercrime Reporting Portal provide reporting platforms, but their effectiveness depends on citizens' participation. Timely reporting helps freeze stolen funds, helps identify scam patterns, and helps dismantle organized networks. Cybersecurity today is a shared governance responsibility. Building a safer digital culture, a safer digital environment requires normalizing cyber safety discussions, teaching digital literacy from school level, and encouraging elderly support systems, promoting a verify before you act mindset. Okay, তেনেকৈ safer digital culture আমি build up কৰিব পাৰোঁ. We have come to end of this session. In the concluding remark, I'd like to say that empowerment begins when silence ends. So start reporting about every scam. Replacing shame with solidarity strengthens community resilience, enhances reporting rates, and disrupts criminal networks and restores trust in the digital ecosystem. Digital fraud thrives in darkness. Awareness brings accountability. And together, informed citizens and responsive institutions can ensure that cyber criminals lose their greatest weapon, that is fear. Sorry. Prelims practice question এটা দিয়েছিল যে 1930 helpline in India is primarily associated with reporting missing persons, financial cyber fraud reporting and immediate transaction freezing, telecom grievance redressal, other authentication complaints. So ইমানখিনি পঢ়িলো ইমান এডুকেশ্যন তো obviously জানিব আৰ্টিকলতো আছিলে. Answer is B, financial cyber fraud reporting and immediate transaction freezing. Okay. The 1930 helpline enables rapid reporting of digital financial fraud to freeze transactions during the golden hour. Okay. এটা মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনো আছিলে আপোনালোকৰ কাৰণে কাইণ্ডলি টেলিগ্ৰাম চেনেলত লিখি কিনে ইভালুৱেশ্যনৰ কাৰণে পঠাব এনচাৰটো অ'কে ডিজিটেল এৰেষ্ট স্কেমছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট এ নিউ ফৰ্ম অফ চাইবাৰ এনেবল্ড অৰ্গেনাইজড ক্ৰাইম ইন ইণ্ডিয়া এক্সামিন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল ফেক্টৰ্ছ এনেবলিং such frauds and suggest a multi-dimensional strategy to address the challenge. 250 marks or 15 marks. Okay, in 3 pages you can write. Thank you everyone. That's all for today. We'll again come back tomorrow with such informative and knowledgeable content that will help you in life as well as in exams. Thank you.